Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on الكرمة TV, White Coat. Every day, more than 130 people in the United States die from overdosing on opioids. The misuse and addiction to opioids, including prescription pain relievers, heroin, and synthetic opioids such as fentanyl, is a serious national crisis that affects public health as well as social and economic welfare. The Centers of Disease Control and Prevention estimate that the total economic burden of prescription opioids misuse alone in the United States is $78.5 billion a year, including the cost of health care, productivity, loss of productivity, addiction treatment, and criminal justice involvement. Today, we'll talk about the opiate crisis and one of the new solutions for it, which is IPill. It's my pleasure today to host one of the outstanding anesthesiologists in Southern California, Dr. John Hesu, to talk about the opiate crisis. And he's also the CEO and founder for IPill Company. So he will talk to us about IPill dispenser and how it could be part of the solution. For interaction with the program, send in all your questions and concerns regarding today's topic to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV. Or if you want to interact with my guest directly with any question, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. We'll be more than happy to answer all your questions. To keep up with us, follow us on Facebook page, White Coat Alkarma TV, or follow us on Instagram, White Coat Alkarma, or to watch our latest episode, please subscribe to our YouTube channel, Alkarma TV, and please activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكرمة وايت كوت. والحقيقة النهاردة هنتكلم في يعني زي ما بنقول يعني زي ما بنسميها هنا في الولايات المتحدة اوبيت كرايسيس، أزمة كبيرة جدا، كارثة بكل المقاييس الناس اللي بتبتدي تستخدم الأوبيتس. ولما بقول اوبيتس ده مصطلح او عائله اللي هي بتبقى طالعه من الافيون او المورفينات تحديدا، وهي يعني مجموعات كبيره جدا من الدراجز، اهمهم على الاطلاق اللي بتستخدم بشكل كبير جدا وغير منظم الى حد ما قبل ما يحصل ديكلاريشن للاوبيت كرايسيس دي، اللي هي البين ريليفرز او المسكنات اللي بتبقى زي ما بنسميها مسكنات الجدول. ودي منها انواع كتيره جدا، اشهرهم على الاطلاق الفايكودين، النوركو، الاوكسيكودين، الاوكسيكونتين. كل الحاجات دي اللي بتبقى عن طريق بريسكريبشن او زي ما بنسميها زي ما انا قلت ادويه الجدول. كتير جدا كان من الاطباء بيحط بريسكريبشنز او بيحط روجيتات طبيه للمرضى للحاجات دي، ولكن الحاجات دي يعني بتسبب نوع كبير جدا من الادمان. عشان كده اطلقنا عليها اوبيت كرايسيس. يمكن الرئيس ترامب اتكلم عليها، عمل قانون علشانها وعمل قانون ينظم عملية انه الدكاترة تكتب البريسكريبشنز دي، لانه كتير جدا من المرضى وتحديدا اللي هم المرضى بتوع الكرونيك بين، الالام المزمنة، الناس اللي في الريكفري او الناس يعني اللي بعد السيرجريز بعد العمليات بتبقى في ريكفري في فترات النقاهة، بتاخد طبعا المسكنات دي. وللأسف أنه كتير جدا بيبتدي يتعود عليها. معانا إحصائيات كبيرة جدا النهاردة هنوريها لحضراتكم. نقطة كمان مهمة جدا، مش بس الأوبيت كرايسيس جاء نتيجة تعود الناس على مسكنات الألم دي، ولكن جاية كمان أنه الناس بتتناول جرعات زايدة اللي بنسميها الأوفر دوز وبتموت. 130 شخص كل يوم بيفقد حياته في دولة زي الولايات المتحدة بسبب تناول جرعات زيادة من الأوبيتس أو الأوفر دوز زي ما بنسميها. جزء كبير منها يعني 60-70% منها تقريبا جاية من البريسكريبشن دراجز. يعني إذا بنتكلم على أنه الهيروين جزء من الأوبيت وناس كتيرة بتتعاطى جرعات زايدة من الهيروين وتموت، ولكن اللي بيموت أكتر من الهيروين تعاطي جرعات زايدة من مسكنات الألم دي، اللي برضه يعني هنتناولها بالتفصيل مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة. بتناول جرعات زايدة منها بيؤدي للوفاة في الحال. لو حضراتكم برضو عشان نوري حضراتكم بعض الأرقام، في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا تكلفة الأوبيت كرايسيس دي أو أزمة تناول المسكنات والمورفينات
نتيجة التعاطي أو نتيجة الإدمان ليها. طبعا الناس كمان اللي بتدمن الحاجات دي بتبطل تروح الشغل، بتبطل تبقى منتجة، اللي هي بنسميها loss of productivity. كمان الأوفر دوز، التعاطي، جرعات الزيادة. الناس كمان بتروح المستشفى تقعد أيام طويلة جدا. تكلفة ده كده كله على بعضه بلس كمان النقطة الجنائية، الناس اللي بتتمسك بجرائم سواء بالتعاطي أو التوزيع أو الكلام ده. كل ده تكلفته على بعضه في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية 78 مليار دولار. زي ما بقرب دايما وبستخدم الرقم ده للتقريب، تقريبا قد الاحتياطي النقدي في مصر مرتين. ده بس تكلفة الأوبيت كرايسيس في دولة زي الولايات المتحدة. زي ما أنا قلت، غير إنه 130 شخص بيفقد حياته كل يوم نتيجة إنه الناس أو الدكاترة تحديدا بتكتب البريسكريبشنز دي من غير تنظيم، أو كانت. دلوقتي الحقيقة العملية مقننة جدا. كمان بقى في حلول مختلفة وطرق مختلفة للإدمان، ولكن النهاردة احنا مركزين عشان عملنا حلقة للإدمان قبل كده مع حضراتكم. النهاردة مركزين تحديدا على المرضى اللي بتاخد المسكنات الألم، سواء المورفينات أو الكودايين أو كل الحاجات اللي هنقول عليها في حلقتنا النهاردة، قبل ما نوصل لمرحلة التعود أو الإدمان على النوع ده من الدراجز أو النوع ده من الحبوب أو مسكنات الألم. في حل جديد طلعت بيه كامباني هنا اسمها IPill سوليوشنز. النهارده هنوري ناس انه ازاي ده يبقى جزء من الحل في مرحله اللي هي بدايه التعود ومرحله ما قبل الادمان، عشان نمنع المشكله من اصلها زي ما بنقول. فبيسعدني ويشرفني ان يكون معايا واحد من افضل اطباء التخدير هنا، وهو السي او والفاوندر بتاع IPill سوليوشنز، دكتور جون هيسو. هيتكلم معانا عن فكره الاوبيت كرايسيس، التعود على النوع ده من المسكنات. المفروض نبقى على النوع ده من المسكنات بعد فترات النقاهة في العمليات لمدة قد ايه، وامتى نعرف ان احنا بدأنا بيحصل تعود على النوع ده من المسكنات. كل ده هنناقشه النهارده. زي ما حضراتكم عارفين، عشان تتواصلوا معانا تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في زي ما ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة. أي أسئلة عن التعود على المسكنات في فترة ما بعد نقاهة العمليات، أو الناس اللي عندهم آلام مزمنة وبياخدوا النوع دي من الأدوية، إزاي ننظم ده، إزاي ما وصلش لمرحلة التعود وبالتالي مرحلة الإدمان بعدها. هيسعدنا إن احنا نتلقى أسئلة حضراتكم النهاردة. زي ما أنا قلت، يا صفحتنا على الفيسبوك يا الرقم اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة. لو عايزين تتواصلوا مع ضيفي دايركت تقدروا تبعتوا لنا كل أسئلتكم، يا اما زي ما انا قلت عن طريق الفيسبوك او الرقم ده. الحقيقه كمان من المهم جدا، وهنبتدي في اول فقره من فقرات برنامجنا، ان احنا نادرس اللي الرئيس ترامب قاله. ويهمني جدا ان كل اللي عايشين في الولايات المتحده هنا وبيروحوا ياخدوا النوع ده من الادويه يعرفوا انه في حاجه اسمها كيورز بقت بتنظم العمليه دي. لو حضرتك بدات على مرحله التعود ورحت لاكتر من دكتور، الموضوع ده بقى منظم هنا جدا في الولايات المتحده وهيحط حضرتك في مشكله كبيره. فكل ده هنناقشه في حلقتنا النهارده. فيلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت. Calcium deficiency disease happens when calcium level in the blood are low. A long-term deficiency can lead to dental changes, cataracts, alteration in the brain, and osteoporosis, which can cause bone to be brittle. And here's some early symptoms and signs when calcium in our body goes low. Number one symptom, muscle problems and muscle aches. You can have a lot of cramps and spasm, and those are one of the earliest signs of calcium deficiency, and people tend to have pain in the thighs and arms, particularly underarms, when they're walking or otherwise they're moving. Number two is perioral tingling and numbness.
Number 3 is extreme fatigue, and people tend to experience extreme fatigue, lethargy, and lack of energy. Number 4 are nail symptoms, our nail and skin symptoms, and the skin becomes very dry and very itchy, and the nails will be very brittle. Number 5 is painful perimenopausal syndrome. Low calcium level have been linked to severe perimenopausal syndrome in women. Number 6 is dental problems, especially when our bodies lack calcium, it pulls it from the sources such as teeth. And this can lead to dental problems, including weak roots, irritated gums, brittle teeth, and tooth decays. Number 7 is osteoporosis and osteopenia. Generalized body aches, that's why we should screen according to the guidelines. أعزائي مشاهدي برنامج وايت كوت، الحقيقة النهاردة اخترنا إن احنا نناقش في حياة صحية أفضل للكبار فقرة بتتكلم على أعراض نقص الكالسيوم في الجسم، والحقيقة ده كان بناء على طلب كتير جدا من حضراتكم. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت على هشاشة العظام، وكلمنا إن واحدة من أهم أسباب هشاشة العظام الرئيسية هي نقص الكالسيوم. فلقيت أسئلة كتير جات للبرنامج بتقول إزاي أعرف إنه يعني عندي بداية أعراض نقص كالسيوم في الجسم، ومهم جدا إن احنا نعرف الحاجات دي. الحقيقة في 7 علامات مهمين جدا لنقص الكالسيوم في الجسم، أهمهم على الإطلاق نمبر 1 هي بيبقى وجع عام في العضلات. ومهم جدا إن احنا نعرف إنه الوجع ده بيبقى على شكل سبازم أو انقباضات عضلية، وبتبقى تحديدا موجودة في منطقة الجزء العلوي من الدراع، وكمان الجزء العلوي من الرجل أو من الثاي. فمهم جدا إن احنا نعرف إنه أي سبازم، أي انقباضات عضلية بتحصل بشكل متكرر ممكن تبقى علامة من علامات نقص الكالسيوم في الجسم. حقيقة واحدة كمان من العلامات المبكرة جدا واللي بتحصل بشكل كبير جدا مع الناس اللي بيبقى عندها نقص في الكالسيوم هي تحديدا التنميل اللي بيبقى في منطقة حوالين البق. فالحقيقة بيحصل نوع من التنميل الشديد جدا، وبتبقى في منطقة واحدة ومركزة في منطقة حوالين البق هنا. فده بيبقى برضو واحدة من العلامات المبكرة جدا لنقص الكالسيوم في الجسم. كمان التعب الشديد والإرهاق الشديد المستمر. في ناس بتبقى صاحية من النوم وبتبقى لسه عندها تعب وإرهاق شديد وحاسة أن عضلات جسمها كلها مكسرة نتيجة نقص الكالسيوم. فمهم جدا أنه برضو ناخد بالنا أنه دي واحدة من الأعراض المهمة جدا لنقص الكالسيوم. عرض مهم جدا، العرض الرابع تحديدا التغيرات اللي بتحصل في الجلد وفي الأظافر، لأنه ده مهم جدا. الجلد بيبقى أكثر جفافا، ودايما كتير من الناس بتهرش بشكل كبير جدا نتيجة جفاف الجلد اللي موجود نتيجة نقص الكالسيوم. كمان مهم دايما ان احنا نهتم بأظافرنا وبصحتهم. لو لقيناهم بدأوا السمك بتاعهم يبقوا أقل وبقوا بيتكسروا بسهولة جدا، دي برضو واحدة من علامات نقص الكالسيوم المبكرة جدا. كمان للسيدات في فترة ما قبل الدورة الشهرية بتبقى جاية بشكل انقباضي كبير جدا، وبتلاحظ انه مستوى الألم قبل حدوث الدورة الشهرية بيزيد جدا عند بعض السيدات. ده كمان بيبقى واحد من أعراض نقص الكالسيوم في الجسم. المشاكل اللي بتحصل في السنان، انه السنان بتبقى أضعف من الطبيعي. الناس كتير قوي تلاقي سنانها يعني بتتهز لوحدها وبتبتدي زي ما بنقول تتلخلخ وتبقى تقع. ده برضو من علامات نقص الكالسيوم في الجسم. الكافيتيز أو التسوسات اللي بتحصل، النقص في المينا بتاع الأسنان أو التغير في اللون، كل ده برضو من علامات نقص الكالسيوم. مهم كمان إنه نربط دايما الكالسيوم بصحة أسناننا، لأنه ده مهم جدا. وجع العظام المستمر، وزي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت إنه مهم جدا إن احنا نعمل المسح الشامل في الفئة العمرية اللي المفروض يتعمل فيها المسح الشامل، عشان يعني نلقط بدري فكرة هشاشة العظام. ال7 علامات دول مع بعض كده، لأنه معظمهم بيجوا مع بعض بشكل كبير جدا، بيبقوا علامات واضحة جدا لنقص إن احنا نقدر نكتشف بيها مبكرا نقص الكالسيوم في الجسم. مهم إن احنا ناخد بالنا منهم جدا ونتوجه للطبيب فورا عشان نعمل الفحوصات الطبية اللازمة عشان نقيس مستوى الكالسيوم في الجسم.
Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Bascarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Hi, and welcome to the first episode of White Coat. I'm Tamer, Meshel, the host of the new show, White Coat. And people begin to drink alcohol as a social lubricant, and from there they begin to misuse it, and they abuse it. Not focus so much on the chemical and think more of the brain. In other words, the person. Behavioral interventions are crucial. What we have to recognize is a non-judgmental, loving, compassionate support. The best way to treat addiction is to prevent it, okay? So be very mindful, be educated, work with a doctor that knows what they're prescribed. I would hope through programs like yours, getting the word out, that people understand it's not that they're bad people, it's just that they're ill. Take care of your sleep if you want to sleep. Go to bed at about the same time every day. Most of our communities across the country are struggling in one way or another with drugs. It affects our level of productivity, it affects our kids in schools. You don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. We can have excellent diabetes control, and we can prevent most complications if we start early enough. To discontinue any sugary drinks or only have 1 cup a day. Number 2, be aware of your calories. Thank you for your overwhelming support and your wonderful interaction with White Coat. من غير صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج دي. محتاجين لمشاركتك لاستمرار الإنتاج. لما بتعطي دايما بهدف، أو عشان تسد احتياج معين لشخص معين أو مكان معين. لما بتعطي في الكرمة مش بتعطي شخص ولا حتى مكان، انت بتشارك في رسالة حب، وبتشارك في نشر السلام، بتشارك في تنفيذ وصية إلهك. ما تتأخرش لما تجيلك فرصة، اعطي بس من قلبك. I'm an anesthesiologist. I've been in practice for 28 years.
I went to Loyola Stritch School of Medicine in Chicago, then went for anesthesia training at Loma Linda University Medical Center in Loma Linda, California. At this time, my research involves treating patients in chronic pain. What I'm trying to do is allow patients to be treated for pain without having the danger of addiction, diversion, and abuse. And the way I'm doing that is by using a secure storage, safe dispensing unit. Please stay tuned for me on White Coat. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الرئيسي في حلقتنا النهاردة اللي بنتكلم فيه عن مشكلة كبيرة جدا زي ما أنا قلت، فكرة التعود على مسكنات الألم أو اللي بنسميها الأوبيات كرايسيس. والحقيقة إن إحنا هنا في الولايات المتحدة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أعلن إنه في مشكلة كبيرة جدا في الموضوع ده، سواء من ناحية الأطباء أو سواء من ناحية المرضى اللي بدأوا يحصل عندهم عملية تعود على مسكنات الألم دي ووصلوا لمرحلة الإدمان، ووصلوا بعدها كمان لفكرة الهيروين والحاجات دي كلها. فالحقيقة مشكلة كبيرة جدا النهاردة هنتكلم فيها مع حضراتكم. هنتكلم كمان عن حل مبكر للفكرة دي عن طريق IPill solution company جديدة. هنتكلم مع حضراتكم في كل التفاصيل دي. It's my pleasure and honor today to welcome for the first time on White Coat Dr. John Hisu to talk about opiate crisis. Welcome, Dr. Hisu. Thank you very much. Yeah, you can call me John. Okay. So it's a big problem, opiate crisis. President Donald Trump addressed that we have a big problem called the opiate crisis, and he tried to push some laws to limit or control this opiate crisis problem. So I kept saying in my intro opiates, and what is opiates? Just to make it simple for people, when we say opiate, what do we mean by opiate? Most people think of opioids as painkillers, and painkillers have different names, narcotics, painkillers, and people think about names of opioids. If you look at slide number 1, this is a list of the types of opioids. There's two types of names that doctors use. There's generic and there's commercial names. So anybody's taking those medication is at risk to start abusing those medications or painkillers. Yes. If you take opioids, which I'm going to define in a moment, in a shorter period of time, if you take it for more than 3 months, there's a high chance of being addicted, being dependent first, then addicted to opioids. So more than 3 months, you're at higher risk than anybody else. Yes. If you take opioids post-operatively, between 2 to 4 weeks, you should start weaning yourself off of opioids. So when we say, again, opioids, what do we mean by opioids or the medication that belong to that class? The most common opioid, 90% of the opioids are generic immediate release opioids. Hydrocodone is the most common one that's produced and also abused. Lorcet is a name, Lortab, Norco, Vicodin. Those are the things that most people hear. The most common, right. There's also Percocet, Dilaudid, MS-Contin, Oxycontin, Oxy. If you start talking the generic names, it's Oxys, Norcos, Norcs. That's what some people call them. Some people use it in the street, right. What about fentanyl patch as well? When somebody's using fentanyl patches, they still belong to that class? It's a slightly different class because these opioids that I'm talking about for addiction are usually oral opioids. The fentanyl patch is something you put on your skin. Interestingly, addicts freeze the opioid patch and cut it into little pieces to stick underneath their tongue for opioid to get high. So they're still at higher risk if you're using fentanyl patches. You're still at risk to start abusing opiates. Anyone who's taking opioids is at risk for being dependent, then addicted to opioids. Perfect. الحقيقة سؤالي الأولاني الدكتور هيسو كان عن إيه هي لما بنقعد نقول لحضراتكم اوبيتس وإنه في ريسك إنه الناس تبتدي تدمن الحاجات دي، إيه هي الأدوية اللي بتيجي تحت مظلة الاوبيتس دي بشكل عام؟ قال لي رقم 1 الكودين، وده طبعا معروف في أدوية الكحة. في كتير جدا من الكودين بلس انه بيستخدم كمسكن للألم. اتكلمنا كمان على الهيدروكودون وكل مشتقاته،
وكتير جدا وبالذات هنا في الولايات المتحدة بنستخدم الفايكودين، النوركو، دول من أشهر الحاجات، اللوراتاب، اللوراسات. كمان في الهيدرومورفون اللي هو الدايلوتد، برضو بنستخدمه كتير هنا كمسكن للألم. الأوكسيكودون بمشتقاته وأشهرهم على الإطلاق الأوكسيكانتين، والحقيقة الأوكسيكانتين واحد من الحاجات اللي بتبقى الناس اللي لما بتستخدمها لفترة طويلة وخصوصا بعد العمليات بتبقى عندها ريسك كبير جدا انها تدمن او تبتدي تسيء استخدام ده بتابيوز يعني. كمان واحد من الحاجات المهمة جدا البيركوسيت، والبيركوسيت من الأدوية برضو اللي بتبقى مشهورة جدا اللي الناس بتبتدي من عليها فكرة انه تبتدي تدمن النوع ده من مسكنات الألم بشكل كبير. So let's say I'm having a surgery. How long should I stay at any painkillers after surgery and start weaning myself off? Otherwise, I would be at risk. Well, most of the insurance companies now are allowing prescriptions of opioids to be filled for 5 to 7 days. Okay. Most postoperative patients should be weaning themselves off of opioids between 2 to 4 weeks. Okay. There's a risk of addiction after that time. Sorry, Okay. I'm sorry. There's a risk of dependency, then right. addiction. Right. So between 2 to 4 weeks, I should be off any kind of painkillers, especially after surgery. Yes, you should be off of painkillers. If you have more pain, then you need to be talking to your doctor again. If you need to be on painkillers longer than that, you need to be under the care of a doctor. You should not be deciding on your own to take pain medicines longer than that. Okay. برضو الحقيقة السؤال اللي بيجي في بال ناس كتير قوي فترة بعد العمليات، المفروض ناس كتيرة بتبقى على painkillers أو مسكنات للألم عشان ما احطش نفسي في مشكلة أو ما احطش نفسي في احتمالية إن أنا أدمن النوع ده من المسكنات. المفروض أبقى تقريبا يعني أقعد قد إيه على مسكنات الألم دي بعد العمليات. زي ما دكتور هيسو قال إنه هنا معظم الانشورنس كامبانيز في أمريكا أو شركات التأمين بتسمح إنه الطبيب يدي المريض من 5 ل7 أيام من مسكنات الألم دي، أقصى حاجة أسبوعين تقريبا ل4 أسابيع، يعني ده ماكسيمم قوي بعد العملية إنه البيشنت يقعد على البين كيلرز دي. لو البيشنت ابتدى ياخد أكتر من اللزوم وهنشوف ده، أو إنه لسه على مسكنات الألم دي في فترة 4 أسابيع بعد العملية، لازم يرجع للطبيب اللي عمل العملية دي. لازم كمان يبقى تحت إشراف طبيب ويشوف ايه يعني ايه اسباب الالم دي، لانه مش مفروض الالم يستمر اكتر من 4 أسابيع بشكل قوي جدا بعد العمليه. المفروض نشوف الالم ده يعني زي ما بنقول كده عد تنازلي، ما يبقاش بنفس القوه دي بعد العمليات. Let's say I started getting more painkillers after the surgery. How would I know I started being dependent or addicted to those kind of class of medication? The simplest way to understand it is if you start to think about nothing else but opioids. Okay. That's the quickest way to understand that you're becoming dependent on opioids. So that's your main target? That's your main target, yeah. Right, all in day the very long. beginning. Okay. All day long, you start to focus mostly on attaining opioids or the next dose of opioids that you want to take for your pain. Okay. When we say the patient started to build more tolerance, what do we mean by that? There's 2 schools of thought. Number one is that as you take your pain medicines, in order to take away the pain that you have, you need to take more opioids. Okay. That's tolerance number 1. Number 2 is when you begin to take opioids and it has no effect. Okay. So you need to take more. Okay. When we say I started being dependent on it, what about doctor shoppers? They start looking for more prescriptions, taking prescriptions for family members, stuff like that. Is that bad signs as well? Yes, that means that you're taking drugs more than what is prescribed. In fact, today there are people who are hurting their animals and taking them to veterinarians to take the veterinarian doses of the opioid for themselves and not their pets. I think asking for early refills too from doctors is one of the signs, more frequent. Yes, and early refills or frequently patients will come in and say, I've lost my pills, somebody took my pills, flushed them I in can't the toilet, find them. all those nice scenarios that we hear from patients. Yes. Okay. How would I know, after I
get addicted or dependent on those, that I have withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms is one of the signs for being addicted? It is. And usually when you become dependent and you begin to have physical symptoms, you begin to understand that you're becoming dependent. That means that you're not feeling good if you don't take your opioid medication. Okay. Some of those symptoms can include a runny nose, jittery, agitation, mood swings, the simple emotional issues that you're really concerned about at that point. Okay. And later on, I think we can get abdominal cramping, diarrhea, right? Yes, you begin to get physical symptoms, abdominal cramping, diarrhea. You begin to get goosebumps, and you have more irritation from the lack of opioids. Okay. الحقيقة برضو واحدة من الأسئلة اللي بتيجي في بال الناس إنه بعد العمليات أنا ابتديت أخد الأدوية دي والمدة طولت معايا، إزاي أعرف إن أنا ابتديت إن أنا بقى عندي اعتمادية عليهم بشكل كبير جدا، أو إن أنا ابتديت أدمن الأنواع دي من الأدوية؟ فالحقيقة باختصار شديد جدا هو يعني دكتور هيسو قال إنه بيبقى محور حياتك كله هي ازاي تجيب الادويه دي. ناس كتير قوي بنشوف انه هي بعد ما بتطلع من المستشفى تبتدي تروح تسال على early refills من الميديكيشن، الدكتور انه يملى لها البريسكريبشن دي تاني. ناس كتيره قوي بتروح لاكتر من دكتور عشان تجيب نفس الدواء، تستخدم اكتر من صيدليه عشان الموضوع ما يبانش يعني على الريكورز بتاعتها. تبتدي تاخد بعد مثلا ما كان حبايه واحده بتستخدم انه هي تكفي البين ده، بيبتدي ياخد 2 و3 و4 حبايات، يبتدي ياخد ادويه من حد من العيله لو حد بياخدها. يمكن دكتور هيسو كمان قال انه بنشوف هنا في الولايات المتحده انه ناس كتيره جدا بيتعمدوا يأذوا الحيوانات بتاعتهم او يجرحوها سواء كلب او قطه عشان ياخدوا للفت عشان يكتب له مسكنات الألم دي، وبياخدوا مسكنات الألم حتى بتاع الكلاب والقطط دي. الناس بتوصل لدرجة كبيرة جدا من التعود والإدمان على الحاجات دي، فمهم إن احنا ناخد بالنا منها. قال كمان إنه أي مادة بتدمنها أو بتتعود عليها بيبقى ليها أعراض انسحاب. أعراض الانسحاب بتاع التعود أو إدمان مسكنات الألم بيبقى في وجع عام في العضلات، طبعا ما بتقدرش تنام، بيبقى في أرق شديد جدا، مناخير واحد تبقى نازله لفتره طويله جدا، عرقان طول الوقت، طبعا الم في البطن بطريقه كبيره جدا، اسهال شديد جدا. لما بنبص في حدقه العين بتاع الشخص اللي بيعاني من اعراض الانسحاب ده بنلاقيها واسعه جدا. كل دي اعراض بتبقى مبدئيه. لو البيشنت ابتدى يحس انه في اعراض انسحاب بتحصل بالشكل ده بيبقى زي ما بنقول ابتدى فكره التعود او ادمان مسكنات الالم بشكل كبير. So Dr. Hisu, what's the likelihood of getting addicted specifically with long-term opiate abuse prescriptions? It's very high. Usually statistics showing us how big is the problem. So if yeah, the statistics are after 5 days or a month of opioids, you have a chance of getting dependent, then addicted. Okay. The highest probability of using long-term opioids after 1 and 3 years is with long-term opioids, yes. Okay. Like, do we have any specific like statistics for those? The highest probability of being addicted to opioids after long-term use is with long-acting opioids. We have statistics of 27.3% at 1 year and 20.5% at 3 years. So that means if you're taking long-term opioids at 1 and 3 years, you're going to pretty much guarantee yourself you're going to be on them for a long time. Right. Almost 1 out of 4 will be addicted to, according to those statistics, right? Yeah, it's very surprising. Right. You know, but there's a lot of people who are addicted to opioids. And what's interesting is that long-term abuse-deterrent opioids are very expensive. Right. The numbers you mentioned earlier about the cost of $78.5 billion a year. That's huge. Most of these drugs are in Tier 3, which means that insurance companies, it's hard to get them from your doctor. Right. Only 10% of the drugs abused are these long-term, long-acting opioids. Right. And it didn't help the problem anyway, switching even to long-term, it didn't help. As we're going to discuss down the road, like
switching them to long-term opiates didn't help the problem. Not at all. In fact, ICER, the Institute of Clinical and Economic Research, basically has said that there's no clinical or economic advantage of long-term abuse deterrent opioids. Okay. بالحقيقة برضو سؤالي دكتور هيسوك كان عن تقريبا بعد قد ايه بتزيد خطورة ان انا ممكن اتعود او ادمن الحاجات دي. قال لي تقريبا لو قعدت على الحاجات دي بعد العمليات تحديدا من 5 ايام لشهر، فانا بزود النسبة بتاعتي جدا ان انا ابتدي يحصل عندي نوع من التعود او الادمان للحاجات دي. One of them, like main concerning to and even for ASAM, the opiate morbidity in the special population. Can you tell us about adolescents and women specifically? Sure. Let me back up for just a moment. Patients who are addicted to heroin and fentanyl, 94% of them report that they first started using opioids, prescription opioids, specifically as adolescents. Right. You know, they get injured, they take an opioid as prescribed. You said by their 94% of those. 94%, Wow. very large amount. Right. So the root of the opioid crisis is in the adolescent. Okay. So can we start talking about adolescents and like the morbidity in those specific populations? Can you tell me more about what you're asking? Like specifically, if we have any statistics about those specific population, like as adolescents. Sure. As we talk about as we talk about adults, okay, we have over 50,000, near 50,000 adults dying of opioid addiction. When we talk about women, there's a 3 times the amount of women over men that are addicted to opioids. For adolescents, there's 276,000 adolescents who have non-medical use of pain relief. Yeah, who use opioids recreationally, basically. Recreationally, and that's a big problem. Right. Because adolescents have time, and if you start with adolescents experimenting with drugs, later on you're going to see them experimenting with heroin and fentanyl. Okay. We've had a quadrupling of the heroin overdose rate in the last 10 years, right, and 1,000% increase in fentanyl over the last 5 years. Wow, that's a huge numbers we're dealing with. It's really, we can call it an opiate crisis. It's a national emergency. Okay. If you look at it, there's a lot of people who are dying, and it's costing the country quite a bit of money. Okay. $635 billion. Right. For cost of health care and loss of worker productivity. That's without criminal involvement. Yeah, and you know, homelessness, criminal involvement, it can be related to opioids. Okay. الحقيقة برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا ان احنا نعرف انه الشباب والسيدات تقريبا اكتر عرضة من غيرهم. قال لي كمان رقم كبير جدا انه 94% من مدمنين الهيروين قالوا ان هم ابتدوا يروحوا للهيروين عن طريق ان هم ابتدوا يدمنوا مسكنات الألم دي بشكل كبير جدا في البداية. فده ادمان مسكنات الألم بيبقى بداية الطريق، انه عادة الناس بتبتدي على المسكنات دي وبعد كده تروح للهيروين. 94% من مدمنين الهيروين ابتدوا عن طريق ادمان مسكنات الألم. كمان بالنسبة للشباب الصغير من 12 ل 17 سنة يعني الحقيقة أرقام مرعبة جدا. 276 ألف تقريبا، يعني أقدر أقول طفل طالما تحت 16 سنة من 12 ل 17 سنة ابتدوا يستخدموا المسكنات الألم دي ريكريشنلي بس عشان فكرة الإدمان، وإن هم يحسوا إن هم يعني يحسوا بالسعادة اللي بتحصل بعد إدمان الحاجات دي. 21 ألف بيروحوا للهيروين كل يوم من ال 276 ألف. الحقيقة أرقام كبيرة جدا. كمان السيدات من أكتر الناس أو من أكتر الفئات اللي بتدمن مسكنات الألم بشكل كبير. أرقام تقريبا تضاعفت 3 مرات بالنسبة للسيدات اللي بتدمن الهيروين، اللي بتدمن مسكنات الألم وبالتالي بتروح على الهيروين. 3 أضعاف الأرقام تضاعفت 3 أضعاف الطبيعي عن سنة 2010. من 2010 ل 2013 الأرقام تقريبا تضاعفت 3 مرات. مؤشرات كبيرة جدا عن فكرة إدمان مسكنات الألم، وبالذات زي ما أنا قلت ما بين قطاع الشباب لقطاع السيدات.
The ASAM, the American Society of Addiction Medicine, released some facts and figure in 2016. Can you walk us through those statistics to see how big is the problem that we're facing now, especially with the opiate crisis? Sure. The drug overdose is the leading cause of accidental death in the United States. Okay. 52,000 drug overdoses occurred in 2015. Wow. We're losing 130 people every day. Right? Yes. Almost. And what's surprising is that 67% of those people did not have a prescription for opioids. Wow. So they get them from either family member, friend, in the street, like somewhere. Yes. Okay. Yes. And opioid addiction is driving this epidemic. Over 20,000 people have died from prescription pain relievers in that year alone. Wow. Wow. And I think opiate overdose killed people, like in those days, more than Vietnam War, right? It did. In fact, if you look at the next slide that we have produced, there's 174,713 fatal overdoses between 1999 and 2011. That's almost 4 times the amount of people who died in the Vietnam War. Wow. So it is an emergency that we need to face. And I believe so, because it's the opiate crisis is rooted in the young people. Okay. There's more young people than there are older Americans. Right. So if we don't do something about it now, if we don't prevent opioid addiction, opioid abuse, opioid diversion now, it's just going to get worse. And that's why IPill came, on board. Right, and that's where most of my research is in, prevention of dependency, abuse, and diversion. Okay. الحقيقة برضو المنظمة الأمريكية لطب الإدمان طلعت أرقام في 2016 الحقيقة بأرقام كبيرة جدا تقريبا 52,000 حالة ونص ماتوا في السنة نتيجة تناول جرعات زايدة سواء من الهيروين أو من مسكنات الألم. برضو بيبقى رقم كبير جدا. قالوا أنه كمان تعاطي كميات كبيرة من مسكنات الألم أو الأوفر دوز أو تعاطي جرعات قاتلة يعني من مسكنات الألم نتيجة التعود عليها قتلت ناس في سنة واحدة أكتر من قتلت ناس على مدار 10 سنين تقريبا من 99 ل 2010 أو نقول من 2000 ل 2010 قتلت ناس تقريبا 3 مرات قد حرب فيتنام اللي قعدت برضو 10 سنين. حرب فيتنام زي ما حضراتكم شايفين الجزء الرصاصي ده قتلت تقريبا 58,000 أو 58,000 يعني واحد اتقتل فيها. ولكن مشكلة الأوبيت كرايسيس أو إدمان الأوبيتس بشكل عام قتل في 10 سنين من 2000 ل 2010 174,000 وشوية تقريبا 3 أضعاف الرقم ده. So Dr. Jesus, if we went back to the roots, right, the origin of opiate crisis, like when did it started and what happened back in the time? Oh, there was an article, an opinion piece written by 2 anesthesiologists, and they basically said that they suggested that pain could be the 5th vital sign. The Joint Commission of Accreditation of Healthcare Organizations, JCO for short, really picked up on that and said pain should be the 5th vital sign. So pain assessment is very, very important for nurses. We should add it as a 5th vital sign. It is, but the contrary issue is if you want to get rid of pain, you're going to get rid of your vital sign. Right. And if you're getting rid of your vital sign, you're no longer with us. Right, right. You're not seeing a doctor, basically. No, you're not alive, basically. That's what you're saying. Right. Yes. So it started at 1999, I believe? It did. Okay. And it started in 1999 because the JCO basically said to doctors that they weren't treating pain properly. Because we're not treating pain properly, they suggested that we give pain medicines to anyone in pain. They said that no one should be in pain post-operatively, okay, which is very strange to most doctors. Right, right. الحقيقة برضو عشان نعرف الأوبيت كرايسيس هنا ابتدت ازاي في أمريكا زي ما قال دكتور يسوع ابتدت سنة 99 والحقيقة إنه زي ما بنقول الفيتال ساينز سواء الضغط أو النبض أو معدل ضربات القلب الكلام ده كله قالوا إنه المفروض إنه يعني كمية البين أو البين نفسه الألم يعني معدلات الألم المفروض تضاف للحاجات دي المفروض نقيسها في البيشنت بالذات اللي بيعملوا ريكفري من سيرجريز
والحقيقه ابتدوا يعملوا ادريس للاوبيت كرايسيس دي سنه 99 وجت الانشورنس كامبانيز نتيجه انه كانت البين ميديكيشن دي يعني البيشنتس بياخدوها والدكاتره بيعملوا لها بريسكريبشنز كتيره جدا حبوا يعملوا لها يعني زي ليميتيشن او تنظيم قدر الامكان. So what we have done so far to address the opiate crisis? Well, the government has done a few things. Okay. Most people think that there's a lot of opioid out there. There's a lot of people dying. Right. But the problem is if you limit opioids, you limit treatment of pain. Right. And those people who are dependent and who become addicts, they have to have something to treat their pain. Okay. They're going to look for something else. Right. We've had a quadrupling of our heroin addiction overdose deaths and 1,000% increase in the fentanyl deaths. Okay. You have to treat pain, right. But you have to do it in a controlled fashion. Okay. So what's the procedure that the government, or policies that the government has done? The government has increased the doctors' paperwork to write prescription medications. Okay. So they have something called cures, okay. prescription drug monitoring programs. Okay. Then they change the schedule or the risk factor from Schedule 3 to Schedule 2. Okay. And then the next thing they did, they went after doctors. Okay. They said doctors are prescribing too much and that's bad. So they're right. putting doctors in jail for this procedure of treating pain. So instead of they just get suspended or their medical license taken away, they put them in jail. They put them in jail. I'm scared for my license. Right. Okay, because of like those policies that have been endorsed. Yes, and the bottom line is patients are going to lose out because now doctors, they're just not writing pain meds. Right. Several doctors have come up to me and said, for the cures program, we have to change our password every 3 months. Right. Well, that's too much trouble. I'm so busy. Right. I'm not going to do it. I'm just not going to write pain medicines. And one of the regulations or guidelines now that you check the cures for every single patient before you write like pain prescriptions. And which that's is true, very, which takes time. If I can spend a lot of time with my patients, which I should, but I can't, then I have to check those things. Right. What's most difficult is that, you know, the veterinarian supplies are not on cures. That's why patients, you know, addicts are very smart. Right. They will hurt their animals, their pets, and then take them to their veterinarian to get those drugs and then use them for themselves. Right. And vets are not in cures, so they can get whatever they want That's through right. their pets. Right. Yeah, you're very good. They have to get like around it somehow, right? Yes. So we need to educate our viewers today about cures because like some of them, of course, they try to be like doctor shoppers, go from doctor to a doctor, pharmacy to a pharmacy, try to fill prescriptions. So what would you tell them today about cures? Cures is a way that the government is able to monitor who prescribes drugs and where the patients pick up their drugs. Okay. So any doctor who writes an opioid prescription enters that information in cures. The pharmacy who fills a prescription then looks at the cures computer program to find out if that patient has gotten drugs from other pharmacies. Right. So that, in theory, would prevent doctor shopping. Okay. So we need to let them know today, they put themselves in danger if they went like doctor shopping for a prescription, especially for like painkillers and stuff. Yes. Patients haven't gone to medical school. They don't know the side effects of opioids. They don't know how many they can take or cannot take. It's a danger. They need to be followed by a physician for the side effects. Okay. الحقيقة برضو جزء يعني سألته إيه الإجراءات اللي مثلا حد زي الحكومة الأمريكية أخدها عشان يعني بيقننوا شوية استخدام البين كيلرز دي. الحقيقة إن هم يعني أخدوا إجراءات كتيرة جدا الفترة اللي فاتت. أهمهم على الإطلاق إن هم ابتدوا يعني يقولوا للدكاترة إن إحنا لازم نعمل ليميت شوية للروجيتات اللي بتطلع بالبين كيلرز دي. غيروا الجدول زي ما بنقول، حاجات كتيرة كانت جدول 3 بقت جدول 2، معنى كده انه بقت اصعب انه هي to get refilled واصعب انه هي to get prescribed او انه هي الدكتور يحط بيها prescription زي ما بنقول. اتعمل ويب سايت اسمه كيورز. الكيورز ده هو عباره عن ويب سايت كل الاطباء ليهم اكسس بالنسبه له. الويب سايت ده بيقول او بيوري الطبيب انه البيشنت راح مثلا اخذ 30 حبايه من الدواء ده
من الدكتور الفلاني حطهم او اخدهم عمل لهم ريفل من الفارماسي الفلانيه، فكل ده بقى ظاهر قدام الدكتور. فانا جزء من المسج بتاع البرنامج النهارده ان احنا بنقول للناس بالذات المقيمين في الولايات المتحده انه بقى في حاجه اسمها كيورز. لو حضرتك رحت لاكتر من دكتور عشان تاخد نفس البين ميديكيشن او الدواء بتاع الالم ده، او لو حضرتك حصل لك تعود وابتديت تروح لاكتر من دكتور عشان تاخد اكتر من المفروض تاخده، الكلام ده بقى مقنن ومتشاف، وحضرتك او حضرتك بتحطي نفسك في مشكله كبيره جدا لو ده حصل. فالمفروض ان احنا ما نعملش الكلام ده. زي ما قلنا قبل كده انه في ناس يعني اضطرت تأذي الحيوانات بتاعتها عشان تروح لطبيب بيطري تاخد منه مسكنات الألم دي، وبقت هي بتاخد مسكنات الألم بتاع الحيوانات بتاعتها. فده شيء بيبقى يعني سيء جدا. وزي ما احنا عملنا قبل كده حلقة كاملة لعلاج فكرة إدمان مسكنات الألم، النهاردة بناخد ده من منظور تاني، وهنحاول نوري لحضراتكم ايه هي فكرة IPill والمنظور الجديد بتاعها، ان احنا نحاول نمنع، يعني ان احنا نوصل لمرحلة الإدمان. بنحاول نعالج من بدري قوي، وخصوصا للبيشنتس او المرضى اللي بياخدوا مسكنات الألم دي بشكل كبير. So that's for the government. What happened in the industry? Like from industry perspective, what kind of policies have changed? Well, the industry, the pharmaceutical industry, they have decided that if one pill caused opioid crisis, then they can make another pill to prevent the opioid crisis or treat addiction and abuse. Right. So what they've done is they've produced long-acting abuse-deterrent opioids. And as we discussed earlier, right, they haven't really been clinically effective, and there's no economic advantage as per the ICER Institute. So number one, they tried to do is to release more longer-acting medication or delayed release medication, which really didn't help the problem. And that's proven by researchers, right? Correct. Okay. What else changed in the prospective industry? They're trying to promote Narcan and Suboxone. Okay. Narcan is really a drug that reverses the effects of opioids, but it's for people who are already overdosed. Okay. Suboxone is an expensive drug. It's $1,500 a month. And at that point, what they're trying to do is treat people who are already addicted. Okay. So you're actually not really treating the problem. You're making a response to the problem, and you're actually prolonging. You mean you're not treating the root of the problem? You're not treating the root of the problem. Okay. Yes. So that's why when you came up with IPill, you didn't like the solutions have been endorsed by either the government or the industry, like from industry perspective. Right. You know, the opioid crisis is very complicated. There's many reasons for pain. Okay. And there has to be many treatments for pain. Okay. So we're looking at the root of the opioid crisis, and so we have to think about how we can treat the root of the opioid problem. One pill, one treatment is not going to solve the crisis for every single addict or every single person who is dependent on opioid out there. Okay, perfect. الحقيقة برضو من الحاجات اللي بيقولها دكتور هيسو انه فكرة ان انا اخلق المشكلة وبعدين اخلق لها علاج، ان انا يعني احط الناس او اعرض الناس لفكرة ان هم يبقى عندهم اكسس كبير جدا للنوع ده من الادوية، بيخليهم عرضة اكتر للادمان اكتر من غيرهم، وبعد كده ابتدي ادور اعالج الادمان. فده مش الحل من وجهة نظره. عشان كده هم جم بالفكرة بتاعت IPill. فالحقيقة احنا هنناقش كل الIPill دي، ايه الفكرة بتاعتها، ازاي هم باصين للموضوع بشكل عام لفكرة إدمان مسكنات الألم والمورفينات والحاجات دي. هنعيشها بعد البريك. ناخد بريك ونرجع نكمل مع حضراتكم فكرة إدمان مسكنات الألم والIPill سوليوشن اللي هو اللي بيمثله دكتور هيسو النهارده، وهم هينزلوه جديد في السوق. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension?
Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. انت اهم واحد في الحياة، لانك ممكن تغير العالم كله. مش مصدق؟ فكر لو عملت شير لفكرة على الفيسبوك، كل اصحابك هيشوفوها. فكر كمان لو كل واحد من اصحابك نشر الفكرة لاصحابه، واصحابه نشروها لاصحابهم. فكرتك البسيطة سهل جدا تنتشر. ده ممكن تكون نهضة، مش بس تنتشر، تغير في ناس كتير في العالم كله. شارك النهاردة وشير من على فيسبوك الكرمة الرسالة دي. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الأخير من برنامجنا النهاردة اللي بنتكلم فيه على ظاهرة إدمان أو التعود على مسكنات الألم، وخصوصا للناس اللي بتعاني من آلام مزمنة بشكل عام، أو في مرحلة النقاهة ما بعد العمليات. وزي ما قلنا إنه الفكرة دي لو قعدت أكتر من 5 أيام للشهر بعد العملية، يبقى أنا عندي ريسك كبير جدا إن أنا ابتدي أتعود على مسكنات الألم اللي أنا باخدها. عشان كده جت الفكرة بتاعت قبل ما أوصل لمرحلة التعود والإدمان، جت فكرة بتاعة الIPill dispenser، وهي جهاز هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي. بس يعني قبل ما نروح للجهاز وفكرته ومين ممكن يستخدمه وهيبقى مفيد في الحالات ايه بالظبط، وازاي نقدر نمنع فكرة ان احنا نروح للتعود والإدمان على الأدوية دي، ناخد تليفون. we have a phone call from Virginia. ماري، اتفضلي حضرتك على الهواء. الو، اتفضلي يا فندم، حضرتك على الهواء. ايوه، مساء الخير. اتفضلي. انا ماري. كنت عايزه اسال، انا باخد ترامادول 50 مللي جرام، باخد حوالي 300. كان المفروض اخد 300 على 3 جرعات، الحبايه 50، فباخد 2. اوكي. باخد 2 وواحدة ليريكا. اوكي. الجرعة بتاعتي المسكنة 2 ترامادول وواحدة ليريكا. اوكي. حضرتك بتاخديهم زي ما هم ولا ابتديتي تزودي الجرعات عن انا لا، زي ما هم من اول ما اخدت. انا خدتهم بتاخد من حوالي 13 سنة. اوكي. لسه بيساعدوا الألم بتاع حضرتك ولا لسه بيساعدوا الألم بتاع حضرتك، ولا حاسة ان هم ما بقوش مؤثرين زي الأول؟ لا، انا خايفة بس لا يكون يعني وصلت للإدمان، فبجرب ساعات اخد يعني هم 3 جرعات. لا، انا باخد جرعتين، انا اللي نقصتهم 2 جرعات بس. دلوقتي الجرعة بتاعت برضو بعد الظهر لما الاقي نفسي كويسة اخد واحدة بس ترامادول بدل 2. حضرتك ليه على الترامادول والليريكا؟ يعني ايه سبب الكرونيك بين اللي عند حضرتك؟ عندي الفقرة اللي هي 4 و5 ضاغطين على النيرف بتاع رجلي اليمين،
ودلوقتي كمان رجلي الشمال. اوكي. أخدت مرتين أو 3 حقن في ظهري. آخر مرة كانت من حوالي 6 شهور. الدكتور اللي بيديني الحقنة في ظهري قال لي المكان اللي بحط فيه الحقنة ده جدا دلوقتي، فما فيش حل بقى غير إنك تعملي عملية. اوكي. أنا سني 80 سنة. اوكي. ففي جراح قال لي لا بلاش، يعني السن كبير شوية فبلاش تفكري في عملية. يعني كنت تقدري بقى تكملي كده بالمسكنات لغاية يعني وخلاص، لأن عملية يعني هتكون مش يعني مش تمام يعني في السن ده. خلي أنا كنت حضرتك عايزة معايا. أسأل. اتفضلي يا فندم. مع حضرتك. اتفضلي، سؤال حضرتك ايه؟ أنا كنت عايزة أسأل، تشجعوني على عملية وأنا سن 80 ولا برضه لا؟ Okay. So she's 80 years old and she has lumbar 5 fusion. She has been taking tramadol 103 times a day plus Lyrica. And she has been using injections. She's asking if her age is 82 years old. First of all, she's scared that she would get addicted to tramadol because that's a high bit of a dose, 103 times a day. Plus, she's asking you, would she be a good candidate for a surgery in her age or no? I can answer that in 2 forms, as an anesthesiologist and as a pain doctor. Right. For anesthesia, I need to take a full history and physical and figure out what other medical problems she has. But 82 years old is not a contraindication for anesthesia. Okay. So if she's a healthy person? Let me ask her, مدام ماري حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي. أيوة. حضرتك عندك مشاكل صحية تانية؟ عندي مسكن تاني؟ ما أنا باخد ترامادول وواحدة ليريكا. لا يعني عند حضرتك أمراض ضغط، سكر، حاجات كده؟ لا أنا عندي بس باخد كوليسترول عشان وباخد أتينالول. الأتينالول عشان ينظم ضربات القلب. اوكي. حضرتك بتاخدي أدوية للكوليسترول بتقولي؟ باخد حباية بيبتايد ومع الأسبرينية اللي هي تحت الأطفال دي. She's taking medication for high cholesterol and she's taking aspirin and she's taking atenolol because she has some kind of arrhythmia, she said, just to regulate her heart rate. So for anesthesia, she needs to get a cardiac clearance to make sure that her heart is strong enough to withstand anesthesia. Anesthesia is stressful. Okay. But I don't, she would have to see those doctors before she goes under anesthesia to make sure it's safe. If they clear her, there is no contraindication. Like her age by itself is not a contraindication for surgery. No, in fact, we actually operated on a person's heart and he was 100 years old. Oh, wow. Okay. دكتور هيسوب، مدام ماري لو سمعني، بيقول لحضرتك انه السن لوحده مش عامل يمنع العمليه. زي ما هو قال انه يعني هو كان من فريق طبي وعملوا عمليه في القلب لحد عنده 100 سنه، فالسن ده لوحده مش عامل انه نقرر اذا العمليه كويسه او لا. الحاجه الثانيه المهمه انه حضرتك محتاجه تشوفي دكتور قلب عشان نشوف ضربات القلب اللي هي مش منتظمه اللي حضرتك بتستخدمي لها الاتينولول. لو هو اداكي كليرنس يبقى ممكن نعمل العمليه بشكل طبيعي، ولكن زي ما احنا بنقول دايما العمليه بتخضع لدرجه التحسن. يعني لو درجه التحسن اللي حضرتك هتحسي بيها في الالم هتبقى مفيده بشكل كبير جدا، ولا الموضوع 50-50، يعني كل ده بيخضع بقى لتقييم حضرتك. بس مهم زي ما قلنا تشوفي دكتور قلب، والسن لوحده كده مش عامل ضد فكره العمليه. لو ده كان سؤال حضرتك بالنسبه للترامادول, what do you think about her tramadol use 103 times a day? That's a little high. In fact, tramadol is the drug that is most abused outside of the United States. In Egypt, for example. Right. Correct. But she never increased the dose or anything. She has, as a matter of fact, she has been on that dose for over 20 years, she said. Yeah, and I think that's something that needs to be highlighted, because if she's been on that dose for a long time, she needs to stay on that dose. You cannot suddenly just stop it. Right. She will get in withdrawal seizures. Right. And the CDC in 2018
decided no one should be on greater than 90 morphine mill equivalents. Right. And if you are, they wanted you off it very quickly. So that's why there were a lot of people who ended up having issues with pain, and they saw no outlook. So they ended up committing suicide. The suicide rate has doubled in the last 2 years. Right. And especially in her age too, she would be at risk for fall as well. So fall risk is a concern, right? Correct. And pain is a symptom. We need to look at her cause. Is it truly the lumbar 5 fusion? The fusion she's had before? So does she have another root, that nerve root that is compressed? Does she have a herniated disc above or below? Is there micro instability of the spinal L4-5 She didn't repair? have fusion yet, she said. Oh, she didn't have fusion yet. Yeah, I she's see. thinking about fusion. So it's lumbar 4, lumbar 5, like a compression nerve between lumbar 4 and lumbar 5. Yeah, there are other things that she could do before that. Okay. She could do an lumbar epidural steroid. She did. Okay, and did it help? At certain point, he doesn't want to do it anymore because the space is getting narrower and narrower, and they can do it anymore. I see. Does she have a fracture at the L4-5? Okay. She needs to be evaluated by a neurosurgeon to look at that particular area, and a chronic pain doctor at the same time. Okay. To determine if she's good, healthy enough to undergo anesthesia. But you see, 300 milligrams is a high dose for her. It is a high dose, but this is something that she has been taking that dose for a long time. Right. She needs to see a pain doctor to see if it's an adequate dose, to see how well she can tolerate being weaned off that drug. Or switch her to something else while he's weaning her off, because Correct. that's a high bit of a dose, right? Yes. الحقيقه مدام ميري 300 مللي جرام من الترامادول دي يعني جرعه عاليه جدا، كمان مع السن ده بيحط حضرتك في ريسك كبير جدا ان انت تقعي باستمرار، لانه الترامادول الى حد ما بيخلي الاتزان او في شويه دوخه، خصوصا بعد في اول ساعتين بعد ما بتاخديه، فممكن يزود الريسك بتاع حضرتك ان انت تقعي ولا قدر الله يبقى فيه كسور او حاجات كده. فمهم جدا ان انت تشوفي كمان بين مانجمنت دكتور. من الحاجات اللي هنتكلم عليها يوم 17 هيبقى برضو معانا دكتور هيسو كبين سبيشالست. هنتكلم على ازاي نقدر نعالج الالام المزمنه بشكل كبير. فممكن حضرتك يبقى في اوبشنز تانية، انواع تانية من العلاج غير فكره الترامادول عند الدوز العالي ده، ولازم حضرتك تنزلي واحده واحده، ما ينفعش نمنعه مره واحده بالنسبه لحضرتك. So now let's get in business. Let's talk about IPill. Sure. So from your perspective, as Suboxone didn't help, Narcan didn't help because it's for overdosed people already, Suboxone for addicted people already. So you're trying to prevent the root of addiction by itself. So in the beginning, why we need an IPill from your perspective, and what was the main reason that you came up with the idea of IPill? Well, I've been an anesthesiologist for a long time, 28 years, and I was looking at the opioid crisis and noticing that we were treating everything from the opioid crisis as a response to the crisis. Okay. No one has really looked at preventing the crisis, especially in the young adolescent population. Okay. There's a couple of statistics that I want to bring up. Sure. 67% of people don't have an opioid prescription. Okay. So that means diversion is a problem. Who overdosed or who died? Who overdosed. Who overdosed. Yes. Okay. And the second reason that I'm fearful is that there's a higher chance of overdosing and then committing suicide afterwards. Okay. Opioids are dangerous drugs. In the hospital, there's 6,200 hospitals in the United States. Okay. There's 1,000 people who die. And opioids are given in a secure fashion. They're given by nurses, supervised by pharmacists. And then the patients are monitored very, very closely. Then you give these patients a brown vial with a child-resistant cap, and they're not monitored. And they're expected to store these drugs in a secure fashion. And then they're expected to monitor themselves. But they don't. Okay. There's over 50,000 people who die from opioid prescription, from opioids a year. Okay. So that was the idea behind IPill. Yes. Okay. الحقيقة برضو سؤالي الدكتور هيسو كان عن ليه فكرة IPill جت منين. قال إنه
76% من الناس اللي اوفر دوزد او اخذوا جرعات او تناولوا جرعات عاليه من مسكنات الالم واكشلي ماتوا من نتيجه ده. كانوا البريسكريبشن دي مش واخدينها كروجيتا، ولكن كانوا جايبينها من حتة تانية، فما كانش فيه تنظيم او سيطره على فكره الادويه دي. الحاجه الثانيه انه في 6200 مستشفى في الولايات المتحده الامريكيه، وستيل الناس بتاخد جرعات اكبر من المفروض تاخده، فلسه برضه ما فيش سيطره كفايه على مسكنات الالم دي، فهي بتمثل خطر كبير جدا. ودي كانت بدايه فكره IPill. So that was the need for IPill. What's IPill? Like, if you can explain to us some more about the dispenser itself. Sure. The IPill is a tamper-resistant dispenser, which means that if you try to open it, the pills inside will be destroyed. Okay. And then the dispenser will destroy the pills after 90 days, so there's no excess pills available for diversion or use by people other than the person who is prescribed. The IPill is controlled by an IPill app. Okay. 99% of the people in the world have a smartphones, phone. right? To decrease costs, I'm using known entities in a phone to control an IPill dispenser that is inexpensive to make. Okay. So number one, it would destroy the pills if you try to open it yourself. Correct. Okay. And it destroyed the excess of pills within 90 days? Yes. At day 0, when you get your prescription, 90 days after that, the pills are destroyed by themselves automatically. Okay. There's 3.3 billion unused opioids that enter our communities every year. Say the number again, I'm sorry, because it's very high. 3.3 billion. Okay. There's also 9 million opioid units lost or stolen from pharmacies. Okay. Per year that get into our streets, into our communities. So all those are uncontrolled. So you're trying to control those, like distribution, that kind of Correct. distribution to that. And you know, there's a lot of pills out there, and we have a child-resistant cap that was developed in 1967, right? And we haven't updated it for 52 years. That cap is for children, right? But an adult can open it. An adult can open it. Our kids are smarter these days, right? They can open it. Okay. The childhood overdose rate has gone up by 268.2%. Whoa, so it's almost 300 times. Yes. Than usual. We need something to protect children and adults now. Okay. And that's how IPill started, like? Yes, that's really how IPill started. Okay. You know, 1 in 5 people, actually it's 1 in 4 people today know of someone who has an opioid addictive problem. Okay. And with so many people, and 1 out of 9 people? 1 out of 4. 1 out of 4. Okay. Yes. Yeah, we said 25%, right? Right. Okay, go ahead. I'm sorry. And so with that amount of people who have a problem, we need to control those large amount of pills. Okay. And I think a secure storage, safe disposal system would be the best situation now. Okay. الفكرة بتاعت IPill الكمباني بتاعت دكتور هيسو يعني ابتدت بيها ودلوقتي هي حطها في الأسواق بعد يعني مستنيين الابروفال النهائية من ال FDA. فكرتها انه هي ديسبنسر بنحط فيها مكان زي جهاز بنحط فيه البيلز دي، وخصوصا للناس اللي بتبقى جايه في فتره النقاهه بعد العمليه. لو الناس دي مثلا حست بالالم وحبت تاخد حبوب زياده، لو فتحتها بنفسها الحبوب دي هتتدمر اوتوماتيك جوه الديسبنسري دي. كمان لو الناس حاولت تفتحها بعد ان انا حطيت حبوب مثلا وما ابتديتش اخدها وابتديت اخد حاجات من بره ورجعت عايز اخد الحبوب دي اعمل اوجمنت اللي انا باخده من بره، وجيت بتتدمر بعد 90 يوم برضو اوتوماتيك. فكرتها كلها ان هي بتتفتح عن طريق اب على التليفون، وبالتالي في حد من الاسره بيتحكم امتى الحبايه بتطلع للمريض ده والجرعه بتاعتها شكلها ايه. كمان قال من الحاجات المهمه جدا انه الاوفر دوز بتاع الاطفال للناس اللي بتاخد مسكنات للالم زي ما قلنا المورفينات والكودينز والحاجات دي كلها بتتحط في علب، الكاب بتاعتها الاطفال يعني بنسميها ريزيستنت ان الاطفال تفتحها، ولكن الاطفال اليومين دول بداوا يعرفوا يفتحوها ازاي.
كمان الكبار بيعرفوا يفتحوها عادي، فانت بياخدوا اي كميه غير مقننه، وبالتالي برضو جت فكره الديسبنسري دي، او ان احنا نجيب جهاز يدي المريض الحبايه في وقت معين عن طريق اب او تليفون. غير كده لو المريض بنفسه حاول يفتح عشان ياخد زياده، الحبوب دي هتتدمر اوتوماتيك زي ما اتفقنا. What's the 4 components for IPill? I kept reading about 4 components. So what's the 4 components? Well, the 4 components, as we talked about it, the IPill dispenser is a box. Okay. It's like a black box on an airplane. Rather than saving the contents of the black box, we're destroying them. Okay. So if you try to cut the box or break with a baseball bat, the pills inside will be destroyed. That's the tamper-resistant part. That's important to prevent diversion. Okay. The opioid prescription is put into the dispenser and also the app. Okay. That's the component number 1. Component number 2 is the cognitive behavioral therapy unit on the app. What is that? Cognitive behavioral therapy is where you are trying to distract the person from taking opioids more frequently than prescribed by the prescription. So, for instance, if you are in pain, some people will listen to music to try to decrease pain. You play games, social media. We have an AR, altered reality, virtual reality glass that you can wear to try to distract you from pain. Okay. All that information can be put down and recorded. Okay. The third component is a respiratory sensor. You know, in the hospital where we talked about earlier, where 1,000 people die, which is quite a number. Of course. But their respiration is actually monitored by a nurse and by special devices, medical devices. At home, there's no device. Right. So I built a wearable device that patients wear just below the sternum. Okay. And that device monitors When respiration. we say below the sternum, just for people, that's almost right here. Oh, let me move my tie. It's right here. Okay. In the center of the abdomen, just above the bone. Okay. That device is to monitor respiration. Respiration, believe it or not, has never been monitored in the outpatient setting. Right. For opioid-induced respiratory depression. It's the most dangerous side effect, but everyone has ignored it. Okay. I'm not ignoring it. If you're not breathing well, you should not get any more opioids because that's just going to make your problem worse. I just want to stop you here and why people overdose and die. If we explain to our viewers today what opiate does to the respiratory centers, it would be easier for them to understand why did you come up with a respiratory center, with a respiratory sensor. Opioids react on a certain part of the brain. That certain part is contains mu receptors. Right. The mu receptor decreases the respiratory sensors in the brain and slows breathing. Okay. Tells the brain to slow breathing. That's why you came up with the sensor to detect any kind of respiratory compromise. Correct. And those like overdose people. Correct. Okay. And if you're not breathing well, then the phone will dial the patient and turn on an alarm. If the alarm is not turned off, a telehealth module will actually have a live person call that person. Okay. If no answer, then 911 will be called to save that person's life. So the program or the software or the representative will call 911 for you if there is any kind of respiratory compromisation. Correct. Okay. Because 90% of opioid addicts who die alone. Okay. And there's no one there around them. That's why Narcan really hasn't worked. Right. Because only 10% of the people who are who overdose, 10%, only 10% are given Narcan. Okay. If you're an addict and you're high, you're not going to have the mental capacity to give yourself Narcan. Family members may not understand because you're alone. They don't know where you are. And actually, the government has proposed that we give Narcan to every single person who gets an opioid prescription. Actually, only 1.5% is actually written because people are trying to save money. Okay. So, getting back to the respiratory sensor. Right. So we have the phone and the software and dispenser, and we have the sensor, and we have the software as a cognitive behavioral therapy. What's the fourth component? The fourth part is what we like to call a blockchain database. Okay. The problem with treating the population for opioid addiction is that it takes 2 years to get all that data. Okay. With blockchain, we can give that data to HHS, CDC, FDA in 5 minutes. Okay.
So that way, when they look at the data, they can apply it to the population 5 minutes ago, not 2 years ago. Right. Had we known that fentanyl would be such a problem, maybe we could have prevented that problem. Right. We didn't know back in the time. That's We the didn't problem. know. We went, you know, limiting opioids, controlled substance that can be regulated, was probably not the idea that we wanted to promote forward, because now addicts have gone to other drugs, illicit drugs that no one can control. Right. الحقيقة الأربع حاجات اللي بيتكون منهم الجهاز ده، رقم واحد قلنا يا ريت نطلع له صورة معانا على الشاشة. رقم واحد الديسبنسر، الجهاز نفسه أو البوكس اللي بنحط فيه الحبوب اللي احنا محتاجين نعمل لها كنترول، اللي هو فوق على اليمين. الحاجة التانية التليفون والسوفت وير اللي موجود على التليفون، ده جزء. الحاجة التانية انه كمان في سنسور او جهاز حساس بيتحط تقريبا هنا. الجهاز ده يعني عايز اقول انه بيبص على معدلات التنفس بتاعتك. اذا حضرتك اخدت جرعة ازيد من اللزوم او في حاجة مش طبيعية في معدل التنفس، احنا عارفين انه الاوبيتس بشكل عام او مسكنات الالم، المورفينات زي ما حضراتكم تسموها، بتأثر على معدل التنفس بشكل كبير وبتقلله. لو معدل التنفس بتاع حضرتك او حضرتك ابتدى يقل عن الطبيعي، بيبتدي يروح لسوفت وير، هم قاعدة بيانات يعني، وفي ريبريزنتيف، ويبتدي يشغل الارم. لو الالارم ده ما رجعش لوضعه الطبيعي نتيجة رجوع تنفسك لوضعه الطبيعي، لو المقيمين هنا في الولايات المتحدة بيتكلم 911 عشان يبتدي يلحق حضرتك او حضرتك. فده مهم جدا ان هم كمان متوصلين بال 911، لانه ده برضو مهم جدا. كمان متوصلين بقاعدة بيانات كبيرة جدا عشان تحط الداتا دي او المعلومات دي قدام الناس في السي دي سي مثلا، عشان يعني يعرفوا ننظم بشكل افضل عملية الحبوب والمورفينات دي بشكل عام. Feel it's a great idea and it would help a lot of people not to get to the addiction stage. So that's a great idea. Thank you so much for that. At the end, I want you to give like a final message to the opiate abusers and how IPill can change their life or make him go like toward the recovery easier. Sure. You know, there's many reasons for pain, and there's many treatments that we can provide. Right. So there's hope. There's hope for people who are who are addicted to opioids. So I think that if you stay the course and try to prevent yourself from doing things with the opioids that you shouldn't be doing, that's something that is very good. With prevention of the opioid diversion and abuse, that's something that we're really strongly doing right now. We're proposing that the IPill is something that we can do to help that. Thank you so much, Dr. Hisu. It was very informative. IPill is a great idea and hope it would help a lot of people in the near future. Thank you so much. Thank you very much. الحقيقة أعزائي المشاهدين، زي ما قال دكتور هيسو إنه إحنا متفهمين فكرة إنه في الألم، والألم ده لازم يتعالج، بس مهم إنه يتعالج بشكل صح. وإن إحنا زي ما أنا قلت بالذات في فترة النقاهة ما نقعدش فترة طويلة جدا على مسكنات الألم، واللي أقصدها اللي هي في الجدول يعني، عشان ده ممكن يعرضنا لخطر الإدمان ليها. IPill ممكن تبقى فكرة إن إحنا نعمل كنترول على الحبوب اللي بتتاخد بشكل كبير جدا، وما نحطش نفسنا يعني بتشتغل أكتر على فكرة مرحلة ما قبل التعود أو مرحلة ما قبل إدمان الحبوب دي. وممكن تبقى فكرة كويسة جدا إنها تمنع من الناس، إنه كتير من الناس إن هي تروح للمرحلة دي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، ونشوفكم على خير إن شاء الله السبت الجاي وحلقة جديدة من وايت كوت.